Oimurenya koramga juangen geno marani rio makare tarike na prario kod ario dueno marochiko ganario prario kod angwen maen Ramogi TV chenro en oimure wa ikoni weche manyien e kinde abende koro weche mag siasa hinya to pogruok moneno e kinyeta pengi jalopne medo makuli taka una koramga juang gashagwa jatan piny mondo mi koro en waneni pogruok makamano obedo kod giko mago to ge amoko abeno timore pacha gi pinje mako kabinet piny Kenya William Ruto no limo gwengo mag Haiti kanyo mabende wechego mag harita dhi mbele gi apisa manoya e pacho kae wami kuku mar wachno kabende oroko pachi live mar ote machoka kapilari adeka ucheno no kabende wantiere live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube to mokwongo magethon weche. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We are asking him to keep that promise. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kone jatend piny Kenya William Ruto ni ema en giting matieko koko masani umuche kindgi. Turejelee mpango ule uliokuwa hapo awali kwa ruhusu wale ambao walisimamishwa kufanya mtihani na wale ambao hajajiunga kujiunga. Riuroge Makedonia Uganda duani jatend piny Kenya William Ruto owo oko aput manyocha ochuogi mar nono chenro mar siro sombraren kendo duok jopiny chenro machon. Wan gi pek ni kechitwa dhinam to seche machito dhinam gi waganda ma wareche nam ka kendo yudo ka samoro ka yoni okrach 20 to gikawo rech gote magidhi godo. Jolupo ma Homa Bay onyiso luoro ni ginyalo medo yudo lal e lwet apisa mag arita mawuok e pinje malibamba poni sirikal ok ojiwo negi arita. Jaloko marwa en Liz Otieno machiegni nyakoramga juang nyinga Lydia Okeyo. Jalo jatan piny Kenya Rigathi Gachagua okoni ochiwo thuolo ne jatan piny Kenya William Ruto mondo mi olos weche mosekethore kinde kode. Gachagua manelo se kinde alam e gwenge Mathika e kaunti ma Kiambu kone William Ruto ni en kod ting mar keto duond bura mar UDA bedo mano maongirore kendo ma onge gi tungni mora mora. Mokuom jod bura mano wuotho kode no siro pache kendo siemo jogo machano thiche ok APC. I am not qualified to advise you, Mr. President. Lakini nisikize tu. You have a choice. Kwamba hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe. Unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua. Kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. Ni mzuri kubuka kujibu wema na wema. Na niseme kama huu mlima ungefunga macho na useme usikie sauti ya Uhuru Muigai Kenyatta, wale wako katika mamlaka hawangekuwako. We give very many promises. We need to keep those promises. And it's important that we keep those promises. The other day I asked the president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We are asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So it's up to him. Jad Burama Suba South, Karoli Omondi kod mano magem Elisha Odhiambo. Onyiso jatan piny Kenya kod jalup ne Rigathi Gachagua mondo kaw ting matieko tungni masani omuoche kindgi kendo keto maino e jiwo dongruok. Negi wacho ni ber kod dongruok mar uchumi nyalo mana biro kantiere kwe mar siasa e thurka. Bende gikwero Rigathi ni kik dir weche makide kelo pogruok e sirikal kod kindo ganda jo Kenya. Jagoro mongere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende ojiwo wach mar kanyakla mar oganda kod kwe e piny Kenya ne gilose piem mag wende jadwen ne kanisa mar Homa Bay SDA. It is just 2 years into this administration. We still have 3 years. If it was late in the day, one would say that we can wait for the next elections and then they can dissolve that union. But I don't think Kenya can afford a discordant
presidency for the next 3 years. So a political solution has to be found to this problem. It may be not immediate, but I'm very confident that at some point people will see reason and figure out that this is not going to work for Kenya. So we need some solution to this problem immediately. All the animosity that we are building is not good for the country. The country needs to go on a development trajectory. It's only 2 years. We can't have election every year campaigning for 5 years. When will the country work? So I call upon him and his cohorts to pull back a step further to ensure that this country remains on a steadfast, remains steady in terms of stability and in terms of progressive development. Ne jothurwa wan gi kinde maber ma wayudore kaka jo Kenya ne wanyalo nyayo kwe kendo wakelo dongruok e thurwa. Watem mondo kik wayiene jotelo ma samoro nyalo dhirowa e yore madhi kelo koko kaka chien kama ne wantie chande, mondo wanyisgi ni wadwaro kwe, wadwaro dongruok kendo wadwani wadag kanyakla. Kora mgajwang wadhi mbele digni podo kwako chenro mar chuga put madhi yiero commissioners manyien mag IEBC. Digni ma kama obiro kalore kod buche ma pod yware doho mar ng'eyo ni to en ng'a madhi chung'elo riwruog Azimio la Umoja. Dr. Augustus Chalo mar National Liberal Party mayande oyier gi jokanyo mag Azimio la Umoja wan Kenya Lands kendo madoho puodho kaka jakanyo apudno podo makne kendo bura e doho kakweth motel ne giduon bura mar Wiper kwedo yiero mare. Ten National Liberal Party wacho ni ok gimor gi kaka ji moko manok keto tich bedo matek kendo miyo Kenya ok nyal dhi nyime mar bedo gi duol mar yiero. As political parties, and we are saying as National Liberal Party, that we want an IEBC that is answerable and accountable to the people of Kenya. We do not want an IEBC that will be accountable and answerable to few political leaders. We do not understand why they do not want to uphold the rule of law, despite the fact that even the court upheld the victory of Dr. Augustus Kialomuli. We are asking President William Ruto, you cannot be a president where people are violating other people's constitutional rights and you cannot call them out. What is happening here? Are we trying to recreate the situation of 2022 where we had a divided commission, IEBC commission? Is that what we're trying to do this time? Azimio has a big role to play in this. Azimio must let the will of the majority rule. Kora mgajwang riwruok mar Elimu Bora Working Group dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto wuok oko komiti manyocha ochuogo mar rango chenro manyien mar siro som jopuonjre mbalariany ma pachoka kendo wit kucha chenro no kagiwacho ni osekelo midhiero e sekta mar somo. Ne giwe kaunti ma Nairobi kama giseakwede magiwacho ni chenro manyien no osekelo kakoro gidwaro mondo mi dogi e chenro machon mar siro jopuonjrego kaka yor tego sekta mar somo e thurka. Elimu Bora Working Group koro golo duond gi ewi chenro manyien mar siro som jopuonjre kuonde tiegruok ma pachoka ka koro gisundo jatend piny Kenya William Ruto mondo wite oko kendo wuok komiti mar ji 129 manyocha ochuogo mar rango midhiero manie iye. We don't need a committee to confirm that the new university funding model is terrible and hurts our children. We have seen its devastating effects right before our eyes. Our students should not be subjected to experimental policies that jeopardize their education. Riwruogno wacho ni chenro manyien ni osekumbore gi ume kendo ranyisi ng'eny manyiso ni osekelo midhiero e sekta mar somo kagiwacho ni en chenro mosekelo akwede kind jopuonjre kaluwore ni miyogi omenda kaluwore gi kit mwandu ma jonyuolgi nigo. Miyo jopuonjre ma ya familia ma yuto gi nok kadho e akwede gino mana taro mar chike mathurka. They did not unveil the desperation of our learners in a particular way. They created a level of equalization of sorts, because you only knew that, okay, I've been awarded a loan of 45,000, of 60,000, and it didn't matter much. As opposed to now when you are walking in and you ask, you are in which band? If you say you are band 1, it's also you are the very poor, That discrimination distorts even what our constitution
talks about protection against discrimination. Gidwaro mondo mi piny owacho dogie chenro machon mar chiwo omenda go, ka giwacho ni nyaka ne chenro manyien chakre. Kwan jopuonjre madonje kuonde tiegruok osedok piny. Ka higa mokalo, jopuonjre mohewo nus milion ne ok donje kuonde tiegruok kaluwore ni onge omenda mar somo. In the year 2023, nearly 600,000 eligible students skipped university placement, with over 23,000 meeting university entry requirement but choosing not to apply because the model made education unaffordable. Turejelee mpango ule uliokuwa hapo awali, kuwaruhusu wale ambao walisimamishwa kufanya mtihani na wale ambao hajajiunga kujiunga na kupata elimu ya juu. Gidwaro ni dogie chenro machon, to kao kamano piny owacho los chenro manyien obed makare. Ka bende gidwaro mondo mi choko omenda mag bursaries oket kanyakla kendo kik kuorgi e lwet jotelo mopogore opogore mondo mi okony jopuonjre maonge nyalo yud sombgi makare. We have lots of money splintered and given to individuals called the MCS, the women reps, the MPs of the National Assembly, the governor's office with bursaries and scholarships. The president has his presidential scheme. A lot of money is actually going to waste. It can be put together, put into education so that the right to education of everyone is guaranteed. That now we'll be talking about other things. Now looking at the situation of, okay, how are we catering for their teachers, the professors, the lecturers, teachers right from the basic level to the universities, so that we realize the actual aspect of quality. Pod wantiere migao no mar somo hateri nyaki county Masiaya. Piny owacho kaluko migao mar somo oseketo kare okenge mag neoni skunde mantiere county Masiaya obedo kod arita makare kendo geng'o masiche mag mach mathoro muoche skunde go. Director mar somo county no Bugwa Kabayo wacho ni gikawo kang' makama karobe ni pok gibedo kod masiche makamago mathoth e county Masiaya. Gima giwacho ni gibiro chako chenro matimo peksen e skunde Masiaya inyato mago ma jopuonjre dakie kaka yoneno ni gin kod arita makare. Gichano keto gi rakruok kata gik rakruok gi mach mamuoch apoya kendo puonjo jopuonjre wi okenge monego omigi kawo pono ni mach omuoche skunde go. Omedo ni county Masiaya osetimo ikruok makare ne pinje madongo ma higani kamoting'o KCSE kod KPSEA. We want to check on the safety of these boarding facilities. We want to ensure that there are firefighting equipment, that they are working. We want to ensure that the students have also been sensitized on fire drills and other emergency drills. All these we are going to undertake using a multi-agency approach. We have already written to the different agencies to support us in this program. On the issue of examination, we are ready for examination because on our side preparation is whether the students are ready and are ready for the exam. We have covered our syllabuses very well, and currently we are doing revision at all levels, right from KPSEA, because this year we are not going to have grade 8, we are only going to have grade 6, that is KPSEA as a main exam, and then the KCSE at Form 4. We've already got instruction from National Examination Council on how the system will be. The briefing is being organized for the officers who run the examination, and on top of that, we have also received requests to identify officers to do that work, which the minister has done in terms of officers to man the exams, and the TSC has also identified supervisors and invigilators for the same function. Koram gojango ngado tong wadhi nyaka piny mar Haiti kama jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo mi riwruok pinje ochiw sir mowinjore mondo mi obila ma Kenya omed chopo kare operation mar kwe magisebedo ka gidhi godo mbele e piny mar Haiti. Ruto notimo limbe ma apoya e pinyno kendo goyo mbaka kod obila matimo wechego magarita e pinyno. Bila ma Kenya oyango ni maromo bila 600 moko bioriwore gi jowetegi e piny mar Haiti jumbe manok mabiro mondo mi gimed jiwo arita kono. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Memare pinya itetelo mokwongo bang' obila ma Kenya tieko ndalo 100 misen mar keto kwe e pinya iti. Melete chai mingi kunywe chai hapo. Jatend piny William Ruto omolo kure yora lingling kendo goyo mbaka malach kod obila ma Kenya mosethiro njore mag kweth mag tama motelne kod Jimmy Cherizie moyangore kod nying mar Bobby Q. Ruto
otiyo kod thuolono mar kone riwruoge mag pinje mondo siro obila mag Kenya kod gik madwarore e misen mar kwe e pinya iti. I came here specifically to know about your progress so that friends and partners and many other people who believe in stability and peace can work with me at the UN General Assembly to make sure that you get the requisite support, human capital, equipment, and also other resources to make sure that you deliver on this mandate. Kolose bo maduong' ma Port-au-Prince, Ruto otelne Kenya dhi medo kedo kod njore kendo kiro gi oko e kodaka kunde mag sirikal mag ng'wano moting'o mago mag sirikal mag Haiti. The job of stabilizing Haiti, of dealing with gangs in Haiti and violence, and making sure that we free the people of Haiti from this yoke of underdevelopment occasioned by violence is possible. Ruto okonyo obila 600 mamoko mag Kenya biro donja ite jo manyien tok tieko tiegruok kalure ni mano en tielo mar ariyo mag kweth mag obila maidhi mede. That I will do everything possible to make sure that you have additional personnel, more equipment, and be better resourced so that you can undertake this assignment on behalf of all people of goodwill. Jatend piny Kenya William Ruto okone pinyno ne piny Kenya oikore mar miyo gi sir mag manyo yore mag chiro chumi, chiwo lwasi makare ne jo ala kendo chiwo tudruok makare kod jirendege. That as we talk here, there is progress being made around the port, and that more vessels, larger vessels, are now docking at the port, and you with your brothers in the Haitian National Police are working together to make sure that the environs around the airport is secured so that we can begin to open the economy of Haiti. I have been informed by the government here that schools were supposed to open earlier. They will now open on the 1st of October. Opoyo bila ma Kenya e kum tich magisetimo kendo jiwo gi ni kinda kod chir e madwarore mar ting'o bendera mar Kenya malo. Vile niliwaeleza siku ile msiniangushe, mimi nafurahi ya mjaniangusha. You guys are the best. Mumekaa rada, mumekaa chonjo, mumefanya kazi ya maana sana. Na mumepeperusha bendera ya Kenya mahali ambapo wengi walikuwa na taswishi. Mnajua hii mission yenu kule nyumbani watu walikuwa na taswishi sana. Walikuwa na wasiwasi sana. Lakini nyinyi mkasema sisi tuko na training. Ametutendea. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Obila sub-county Mariede County Masia timo nonro wi tho mar Moses Oduor man jalup ruoth ma member sublocation. Mawacho ni nonegi gi jok moko ka nonegi jok moko ma okong'e saa 7 mar otieno manyoro. Kalore komanda mar obila Masia Sarah Koki jalup ruoth nowachore ni nowuok oko mar yudo konyruok matine kar konyruok mantiere dalane kanyo mane jogo monje kendo tong'o ng'ute gi ojalo. Ne oring kode ka thieth ma Luak Mission Hospital man machiegni kata kamano nowito ngimane kata kapok ochak thiedhe kaluwore gi hinyruok marach manoyudo. Ringre okane kar kano ringre ma Luak Mission Hospital kaito timne bero. The sub-county police commander Arienda. No, we are actually looking into that matter. Is Moses Oduor. He was actually assaulted in his home. He was assaulted during the night. He was taken to the hospital and succumbed to the injuries at Luaka Mission Hospital. But we actually do the investigation first to see whether we can actually get the assailant. And the DCI men and officers are on the ground. Establish how could somebody come and attack him in his home. Kora mgajong wadhi mbele.
Kanisni medo kwedo kang madwaro choko suru kuomgi. Moko kuom jodolo ma Kisumu wacho ni okang'no ok owinjore kata matin. Bishop Charles Onginjo ma St. Stephen's SCK Cathedral kod Reverend Jesper Mose mantiere kanisa ma Deliverance bende otiyo gi thuolono mar kwayo kwe kind jotelo madongo e pacho kae. Gima onego tim kanitie where kanisa timo ohala ma legitimate makelo income, then that income should be taxed. But wacho ni gidwa tax tithe kata sadaka, who will declare it? Gibro ng'ena di no gol sadaka marom kama ka tax. But kind of registered business to onge wach. Nitie businesses ma wan go mwatimoga and we are paying taxes. So okwane shida emano wan kaka SCK, because one registered and we pay taxes, one tax exempt in certain areas. Daika na para kodochi kobanga sadek marotieno chenro en hoimorero kamana hinya kuom keti Ramogi TV nyakora mgajwang kapok wadhi e yweyo mokwonga eno moko kuom ote mabende oseor gi moko kuom jo neno magwe station kae. Monica Kumu wacho kacha ni entiere kodwa kendo weche gi chopo ne yo makare entiere gwengo mago mag Nyakach wacho kanyo ni weche gi motenre kod gwandruok mosebede kind jatend piny gi jalupne kendo chieng' bende owinjo bed ni ing'iyo malong'o kendo gi ket siasa mabor. Wacho ni Arsenal oyudo puoch gi pak kuom tich maber magitimo e weche go mag tuke odhiambo makawuono. Kabea neno kanyo ote mano mar Faith Mzom wacho ni gimong'eyo en ni president kod jalupne rokona inya Faith wacho ni okine katelo marge dhi mbele. Simba wuod Olari wacha kacha ni entiere kodwa e chenro en kanyo kochia umoya Luanda kodote primary gi jaode Anoni Nyar Kindu wacho no sekete Ramogi TV otieno makauno. Florence Cartel wacho kanyo ni onge kod wach. Wacho ni mpira gi siasa sani okokete chunye sele kod sele Sharon Hugalo mondo mi okaw mos magi. Wuod Nyandhiwa wacha kacha ni entiere kod mano Clinton wacho Ramogi TV lera hinya Ndhiwa kanya duto e county no ma Homa Bay. Wuod Rongo bende wacho ni en pokoloko station aresa achiel mar odhiambo mokwongo wacho kanyo ni en kod e chenro entie Nakuru. Kaito wacho ni Kenya jalup jatelo wacho ni osedonje siasa gimatamo jopiny ni to hiero gi nikech ang'o ka ok ginyatiyo kanyakla. Wacho ni waneno ka weche gi mag siasa maiga mokalo notimore ma telo mokalo notimore sani bende owacho ni weche gi chak wuok kendo wacho ni ok en gima kare ka jotelo donjore e weche machal kod mage. Beno kanyo ote mar Mary Onditi. Mary wacho kacha ni entiere gi nyamergi mano Nyar Bay mora hinya gi chenro dhiambo makawuono. Eno kanyo ote mano moor gi Jakom Gideon Midega nyakwa Dorka wuod Uyoma wacho kacha ni entie kodwa kata kamano otiyo mos ne anyuola mar assistant chief ma jonjore okawo ngimane dala ma memba e dala mar Asembo wacho nooro ote mag mos ne familia mar jalup ruoth no. Nano bende Evangelist Dan wacho kacha ni entiere kodwa e chenro dhiambo makawuono omora hinya gi chenro ni mar Oimore. Bende aneno kanyo ka Pamela Adi wacho nooro kaka jogo timo ne chief team ma ok ber mano mama Angasi Kadongo wacho ni entie kodwa e chenro ni. Aneno kanyo ote mar Jaro Soja. Jaro wacho kanyo ni entie Gor Mahia State House kata kamano dhoge wacho ni racho onge gimodwa chamo en mano rungi mar gilum gi sukari wacho ni kaluore gi loch manyocha ologo gore piny mar Egypt podo komor nyaka sani mano Green Army Chief Gor Mahia Mosahinya Chief mar Gor. Ano bende Pastor Collins Odindo wacho kano sedonje chenro kaen Kayole County ma Nairobi en giminode Alili Nyar Kabondo kod men gi jadolo Olivia Nyar Sewe entie kodwa rigiji terwa moso man jatend piny State House mondo mi gilos kindgi giwegi kaka mapile kata koko mapile okonyo ondoro mana dongruok kaka oganda jo Kenya. Wacho ni Gachagua odonjo e bur ma en wuon emano kunyo. Eno bende ote mano mar Pastor Collins Mathika kachiel gi Pastor Elizabeth mar Bongu Glow Church wacho gin kanyo go bado kachiel gi Gen Z gin Ramogi TV odhiambo makawuono gimora hinya gi chenro. Aneno bende Philip Omondi wacho kanyo ni entie koda koya Suna West mano wacho ni Honorable Peter Masara nolimo gi jogo mowito wedegi kendo no chiwo negi sir mowinjore to kama na hinya kuom ote mar Jared Owiti Ganda
Neni kachain bende iwacho ni intie kodwa mano mar Christ Worship Pepper Church ma Awendo. Ramogi TV chopo ne yo makare entie Awendo. Opako ruoth gi mama gi Rose Nyarbuoi kae to tiyo mos ne Rongo Pepper Cathedral kuom lal mar Pastor Jojo Gal mabe ne masira mar apayo lal godiochieng' no manyoro. Sirikal to wacho no were gi wach mar kawo osuru kuom kanisni. Wayo matin manyo imore kikidhi mabor. So far, umefikiria kinyo utafanya ido? I'll clear my school fee and then the other part of it, I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you want. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. Kidonda miketona ni weche ragi. Rama nyagini rama, nyathina gini rama, yabe nyiri gini rama weketa giting'oni. Ang'o mondo kupachi minya giera aworo. Ang'o mondo kupachi minya giera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812 *784#. Ramogi TV eod jothune duto. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afia 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes, 140 down to 112. Dove Baby Lotion, 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams, 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka, utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipie saizi. Ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi. Chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
Machiegni kendo nyakwana mgajwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Bang' sirikand kaunti ma Nairobi loro magawa ma Quiver Stick House kaluwore gi thum mane goyo koko mokalo ne jodak ma alwora mare. Tend Nairobi ochaka pedha nyake kanisni ma oseyud ni kelo koke alwora margi. Otieno manyora apisa mochung' ne chenro mag alwora e kaunti no Geoffrey Mosiria nyotel ne apedha no e kuonde dak ma Kawangware kod Kilimani. Pedha no nyo geto kanisni mitime lamo magotieno mong'ere kaka kesha e kuonde dak go kod alwora magi. Mosiria bende wacho ni nitiere jomoko mantiere kod mbi ma osebedo ka buogo jodak makwedo koko mawuok e kanisni kod kuonde tongona. Hatufai ni kesha wakati wowote, isipokuwa tu ni leo ndio tumefanya, lakini hata tutatu places of worship, they're making a lot of noise, and when you look at the number of people in the church, in the religious establishment, they are so few. Surely, do you need to make that noise to the neighbors? How will they be attracted to the gospel if you are already making them annoyed because of the high levels of noise? Most of these churches are competing. It's like they're trying to attract more members to the church by playing loud music so that it can get to their residents to be attracted to the church. But instead, it has become a public nuisance. Jolupo e kaunti ma Homa Bay onyiso luoro ne ginyalo medo yudo lal e lwet apisa mag arita mawuok e pinje mag libamba poni sirikal oketo kenge mag jiwo ne arita e kinde ma gidhi lupo. Ywak ma kama owuok ka kaunti commissioner ma Homa Bay Moses Leland noyango ni gilalore kod jowetegi ma Uganda kod Tanzania mar nyayo arita nam lolwe kaka George Bati leronwa. Kata obedo ni tend pinje Afrika ma ugwe lero kaka gimedo keto kenge mag neno ogendini mawuok e pinje go koyudo hinga e weche mag ohala kod tije magi. Jolupo e chula maremba e kaunti ma Homa Bay ywak ni pod gikale sande lwet apisa mag obila mawuok Uganda kod Tanzania e kinde ma giwuok kendo gidhi menye nam. Wan gi pek nikech itwa dhi nam to seche ma itwa dhi nam gi waganda ma wareche nam ka. Kendo yudo ka samoro ka yoni ok rech 20 to gikawo rech go te ma gidhi godo. Miyo jolupo duogo ka onge kata rech mane gidhi timo knade mane gidhi lowo to seche ma mago timore gitiyo gi mafuta mang'eny, gitiyo gik ma gi nyalo chamo nam kuro, koro jolupo osebedo kama ne gilos. Gigolo kwayo bende ne sirikal mondo mi obila ma Kenya yiedhi mag luorore e nam mondo konye chiwo arita e nam ma Kenya. Wan gi joboda patrol ka to joboda patrol gionge kata mana yie ma gitimo knade ma gidhi gi nam. Wakwayo sirikal ni ka ne nyalore to gimiwa fiber mondo mi border patrol man kagi mane tich minego be nege timo to ka ginya timo tijo nikech gionge boat ma gitimo knade ma gidonj gi nam. Koro miyo jolupo bedo gi pek ma waganda siko kawo rech okinyi godhiambo to ande wabe lal nam kuro jokuoge kawo wa Tanzania pia be chando wa kuro. Koro wasebedo gi lal mang'eny ahinya to en gima wasebedo kwa wacho to kone kata ka sirikal kawo jukumu ma timo achiel ariyo adek. Koyango kenge ma sirikal medo keto neno ni arita obedo makare. County Commissioner ma Homa Bay Moses Leland okoni gimedo tudore kod jowetegi ma Uganda kod Tanzania mondo kik sand jolupo ma Kenya. We are working with the Kenya Fisheries Services. We are working with the Kenya Coast Guards to ensure that the safety of our fishermen in the lake is guaranteed. The issues that we have had along our common border with Uganda and Tanzania, I think as we speak now, yes, they are under control. We are in frequent consultation and collaboration with the security agencies in Tanzania and also Uganda. Leland kata kamano golo kwayo ne jolupo ma Kenya mondo luwre kod chike manie nam ahinya to poni kuom hawi marach giyudore ka ging'ado tong' kendo gidonje pinje malibamba. We only want to call upon our fishermen to always try and comply with the laws in the various jurisdictions wherever they are there. Part of the complaints that we normally get is that some of our fishermen, either because of ignorance of the laws existing in Uganda or the laws existing in Tanzania, sometimes they find themselves at fault. And that, brings in this issue we've been complaining about, the harassment. Bedo ni jolupo ywak ka sirikal to yango ni okenge mag kwe na mimedo keti yangore ni chal kagima jolupo kod sirikal pok owuotho e tuch achiel mondo midhiero mag nam kik sik
kanyoro jo Kenya malupo. George Bati, Ramogi TV. Oganda e kaunti ya Migori dwaro mondo piny owacho kokale bad migao mochung' ne riwo wi Uganda mong'ere kaka the National Cohesion and Integration Commission NCIC omany yo matieko ywaruok malo ma osebede gwenge mag Angata Barakoi kod Gwitembe mayudre tong' kaunti ya Migori kod Narok. Jafwambo Jo Juma nigi ler koa e kaunti ya Migori. Tabed ni migepe mopogore opogore mag piny owacho kod mago mok mag piny owacho osebedo katemo kelo kwe e gwenge mag Angata Barakoi kod Gwitembe moyude tong' kaunti no ma Migori kaachiel kod Narok kuom kinde malach. Koko ma ikelo kod ywaruok malo winjruok pod otamre yudore e kind ogendnigi. Buche ma kelo kosber ka ego kinde ka kinde mondo koro tieki ywaruok ni malo, kata kamano pok gikonyo e tieko ywaruok ni. The community in Gwitembe, the community in Barakoi, in Angata, let us live peacefully. We are saying the national level, let us take this very, very seriously. Maya osechuno piny owacho mondo koro ti kod obila mar geng'o monj mag oganda e kind kaunti ariyogo e same manyo yo matieko ywaruok ni. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi mane wuoyo kinde nyasi mar hingo odiechieng' mar kwe piny mangima ne owacho ne gisetemo kelo kwe, kata kamano okenge ma giseketo pok onyago lew maber. We have tried as a county government to ensure that we bring together the two warring communities. We preach peace, we bring it, but it's not working. Now it is a high time that the national commissioner represented here with the commissioner, they take up the issue so that we work together, the people of Gwitembe and Angata, they have peace. Mairi wachne piny owacho nyaka koro tim duto manyalore mar tieko ywaruok mar lowo e gwenge mag Angata Barakoi moyudre kaunti no ma Narok kaachiel kod Gwitembe moyudre kaunti ma Migori mondo koro oganda obed kod kwe. Young people dying there because people not going to farm their usual places. They have used to farming there and no longer going to farm. So it's an urgent thing, commission, that it needs to be addressed from the national level so that we may have peace in that particular area. Jokanyo ego mag oganda e kaunti ma Migori wanen gima ler ni moko oganda osewito ngimagi, moko osehinyore, ka moko bende koro mwandugi oselal nikech ywaruok mar lowo e tong' kaunti ariyogi. The other day I was being told of a story of somebody whose daughter is married the other side, and he was invited to go and visit his Nyawana, and he did not come back alive. Why didn't he come back alive? Even the Nyawana is wondering, why did they kill my Nyawana? So there is need to identify those who are trying to destabilize people. Commission e bad migando mar piny owacho mochung'ne oganda jo Kenya maong'ere kaka National Cohesion and Integration Commission Medusa Philip Okundi mane wuoyo kaunti ma Migori e kinde nyasi mar hingo odiechieng' mar kwe e piny mangima ne ojiwo jo Kenya mondo koro ket kwe nyime. If you have peace, you can have a government. If you have peace, you can farm. If you have peace, you can go to school. Even in your own home, you need peace. In wherever you are, cultivate the culture of peace. In some ways, politically, we've been known in Kenya as if the cultivation of culture of violence is very much here in Kenya because we always fight. Almost every 5 years when we are going to general elections, we fight one another. We should not fight. Josiasa bende koro jiwo mondo koro were kod siasa momondo kendo giket mainogi e wechego mag dongruok. Ask the political leadership that let us work harmoniously. Let us not use our position to bring disharmony within the county. Let us avoid the political intolerance where people are fighting for the sake, and let us give time the people in leadership in offices to work. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tiyo kod yore machon mag pur en gino mosethiro nyak mar puothe kendo weyo oganda gi kech kata bang' tiyo gi mwandu kod teko mathoth e pur. Kata kamano jopur e kaunti ma Siaya koro ijiwo mar rwako lony manyasani e pur moting'o keyo pi e puothe kata irrigation kod canopy mamol e yawo kata dams matiyo kod e kinde mag oro. Ka oloso tok nyasi mar alame kanisa mar sub-county ma Ugunja. Medusa mar pur kendo japuonj mbalariany ma Nairobi Laktar Orodi Odhiambo okwayo jopiny mondo mi orwak chenro manyien mar pur no kowacho ni en gino mosenyuolo lemo mathoth nyaka e gwenge ma oro ogoe tach.
Watemo chiwo rieko mar piny kaka piny nyalo bedo gi chiemo moromo. To e wachni emomiyo waneno ni Nyasaye omiyo wa thuolo mondo wachak kaka wanyalo loso piny mondo piny oti ni ji. To ka piny osetiyo ni ji, ji dhi bedo gi yuto, to yuto no ema dhi kelo pogruok n'oganda. Nikech oganda wa mantie piny Luo ka kata Ugunja ka, gima duong' kabisa machando ji en yuto. Yuto ma ji ni piny nikech puothe ok ti maber, aoche ma wan go gi pi ma wan go ok okonywa e yo makare, ok miwa yuto makare. Omiyo rieko ma wadhi kelo en rieko ma wasetemo, ma wasetiyogo, ma dhi golo ber mar pi kod ber mar lowo mondo wanwang' kaka lowo gi pi nyalo medo yuto n'oganda. To kosemedo yuto n'oganda, to oganda dhi bedo gi dak maber. En rieko makende nikech wasetime kuonde mamoko, wasetime Garissa, wasetime Magoya ka, wasetime Mandera, wasetime Turkana. Waneno ka wanyalo tiyo gi pi gi lowo kod puonjo dhano yo makare, to ginyalo loko pi gi lope ma gin go gi yuto makare. Nakora mgajuangas mana kaka juma ka juma wathung'e gi nyiero e weche masako it mago mag juma. Kawuono to jafwambo mar Walter Nyambaga oloso weche mage. Wachike itwa. Bas, en Jumapil. Ruto omnwa koras moro. Atupa ushindi. Atupa ushindi. To mawawer ni Ruto, bende ing'eyo ni piny Haiti kaendi ne pok wabilo kata chai? Ndizo iko chai ya watu yako hapa. Iko chai mingi hapa. Melete chai mingi, kunywe chai hapo. Thank you, Excellency. Thank you so much. Tangana na hawa. Oh, ero chai to isekelo. To be ing'eyo ni oselaw jonjore 1 hour. Vile niliwaeleza siku ile msiniangushe, mimi nafurahi ya mjaniangusha. You guys are the best. Oh, Moses Kuria. Awinjo ni tinde yudo Yesu, yani warruok, bang' alam. Siku hizi nimeokoka, lakini kabla niokoke, to chon ne utoyo ngona. Kuna watu wengine tulikuwa tunaenda kwao nao kwa baa, wanachokoza kwa baa, unafikiria huyu mtu amechokoza anajua kupigana. Kumbe hata hana idea kupigana. Kulimwa tunalimwa anatoroka kwanza. Wa manotek. Ara, wadhi urane god kweru, kababa, malo Thurgibati. Aya, jogo tero dhi e polo. To okebeni bende okoni nothing can stop reggae. Jogi ta duto te biane uru kama tin. Tukatu wote. Kiyudo nyaroma titi man gi ndiri. Ai, lwedo kora chame ba yuothe e ampet. Kora chichi yenge ndiri. Igwelo kanye? E ampet. Kora chichi yenge ndiri. Aya, Peter Salasia, nyocho punji miel, koro tema ne wuduma. Jonyatike, Jogot Kachola, Calvin Kaleni gi wach. Kupenyo gavana ka di kono, mondo mi bed gi gavana, nyaka ibed gi digri. Kale, iwacho ni ang'o? Nyathi timo digri mar katari. Mar ang'o chawuod kadem? Digri mar katari. To digri cha tok yot. Ang'eyo ni katari no en somo yo, men mar ng'ado sikumba. Gi ng'ado jaja. Okay, aya, juma mokalo cha binyo wawito nyako. An mani nenda madanga tim, mang'enyo kadanga wachi. Yawa nenda chieng ni jowa. To. Nyamarusi bedo kani oko ndalo mang'eny. Bedo kuwuoyo gi nyamera mondo duog ka. Siaya omond ni guwach. Kakany, japuonj mar kwano, kakany. Hapa ni wapi? Japuonj mar kwano, kakanye. Hapa ni wapi? Omond tudonge mano to nam, yawa. Japuonj kwano, wapenji ni kakanye. Kakanye. Daking'e da. Longitude. Rigiji. Ni jomoko dwa thich yoko. Ati wanataka waondoe Rigathi Gachagua walete kibaraka yao. Adier. Ati waweke mtu ya kukatwa namna hii, ya kukatwa namna hii. Mano to tek.
Ara, wachno ne wach WhatsApp group cha. There is a page with everybody there. Gitimo malit nyere, to be isewacho ne jatendi? To the president's diary. Who removed you? The private secretary to the president. Okay, Jokasipul, Kiswahili moro chanda kama ten. Ongondo were. Ubudu bwana. Utengeshi ukalu ya bwana. Maisha iko kwako muno. Nwane. Ubudu bwana. Utengeshi ukalu ya bwana. Maisha iko kwako muno. Mago emasako it gi Walter Nyambaga. Ramogi TV. Kora mgajuang mano kanyo en masako it noka apisa mana penye ite wedo chai gipar godo chien ero kama na Walter Nyambaga kuom miyo oganda buonje kindegi kumu juni wacho kata ni NTA Masiora munde mora hinya gi chendo ne mar oimore karano bende Ben Okinda kantiere Nyakach wacho seche kin kendo mora hinya gi chendo ne mano mar oimore. Nano bende ote moora gi architect Shirak kwa kelo nyakwar nyapika ntie wadoa hardware mane wenge makadongo wacho kacha ni gidhi mana eudi ka weche manyien orumo gintiere center kanye magine weche manyien ero kamana hinya architect Beno Seth Ogelo wuodo Mbeka Sipulo Mabei County wacho ni Ramogi TV manyo weche magaluora kaka winjore kende yo makare kendo wacho ni kaka Seth Ogelo Foundation kod miti maisha gikore ne pidho yien bungu ma kare bungu ma Kodera Forest ai kod biro gi 26 dwene en cheno bende gibedo komano ne gineno ka weche go magaluora obedo makare wacho ni gibiro yuoro mar pidho yien kanyakla mondo mi warit aluora nyakoro mgajuang pan rito aluora na chiel kuom ginga bende piny owacho mapacho kae keto e sinani motegno omiyo koro en wach maber ahinya mitimo kanyo gi Seth kod osiepegi. Eno kanyo ote kanyo moora gi Buka wacho kacha ni entiere kodwa en gi baba gi mzee Jared Omondo kod mama Pamela Ochieng gintie yimbo etie got Ramogi Buka wacho no mora hinya en jalonyo weche go mag pur kendo wacho ni oganda omed timo chenrogo mag pur mago mabende loso aluora gin gigo mabende winjore ahinya. Makaluga mano japenga chiel mabom center wacho kata ni en bende entiere kodwa kachiel gi minode mano Pamela Chieng gimora hinya gi chenro ni maro imore kendo wacho ni wechego mag limbe jatend piny en gino mabende koro jiwo obila mantiere pinjego maoko. Nano bende ote mar Imange sakantie Busia Florence Ketel Elisha Ochola wacho ni en onge wach kawuono aseno temo lakini gino wacho no bago gi hero kawana nye Elisha Musa hinya kuom mano moyudi kotendre kod lal mabende team Mario yudo eno bende Eli Sam kantiere gwengo makisumu wacho ni weche masako itgo onego ginyiero wacho ni kaka wach degree mar catering wacho no wora hinya weche go mote okel kanyo gi Walter Nyambaga gin weche go mabende wacho ni adieri sako it kendo miyo ganda buonjo. Eno bende ote mar Mandela Oniala mar Kibiri Ward Mandela wacho kacha ni kaka pile oseyude budho gi family kachiel gi ama Christine Oniala kod osiepne Hannington Okech gimora hinya gi chendo ote ni kitiyo marach to itimo ne ni wuon kendo kichiko badho ne ngat makare to badho no maki ni wuon Gachagua weyuak otegu mano keto emasani omake kendo ndhiye eno wuon mano Mandela. Haya Otis Wood Kendube karachuonyo Kamser wacho kanyo ni en Wood Aloku Bole onjo weche gi heyo makare ahinya entiere Kisumu Kanyan Menda kaito wacho ni min genya ugenya nya piny mabor mano min deni gi nyithindgi ka gintiere Ngeta kanyo gi kaw mus kaito wacho kanyo ni weche gi chopo ne monjore Mary kawo Kisumu kwa judo tete otieno makare Otis Wood Kendube achaka eno ote mari be eno kanyo ote mano mar Anyanga Baba Ishpal mar Odu wacho kanyo Ramogi TV chopo ne ka entiere gengego mag Muhoroni mora hinya gi chendo ni odhiambo makawuono. Beno ote mar Ben Gura kantie Eldoret Ben nyisa kacha ni en owuoro gima otimore member sub location wacho ni
Jo Asembo otimo tim marach mar nego jalup ruoth. Wacho no tim nonro makare mar ng'iyo ni to nobedo nang'o ma kori monjo mana ruoth jalup ruoth e dalane. Mano nyiso ni kit arita makanyo to koro chal nade. Wacho ni en gima ok owinjo bed ni timore kendo oganda. Wuod Rongo wacho kanyo ni entie kod wuod Nyandhiwa bende wacho kanyo Ramogi TV chopo ne Ndhiwa e yo mowinjore. Kevin Oruto mano pastor wacho kanyo ni en orembe Roho Maler Chacho Yugis en kanyo gi jowete ne wacho ni walama Nyasaye pacho kae mondo mi Kenya oyudie kwe. Wacho ni Omoso Jerry Owino Deputy President Ben Okelo Maro Yugis Ngware CBO Mary Ochieng kantie Migori Ng'era Yennington Jared Oburu giwacho ni gintie live. No ote mar Gabriel Ouma wacho kanyo ni entiere Gindogoro Lo Arunda Ramogi TV la radua kendo chopo ne gemonjore. Na men Jacob Molo Kanango Jakano Shiro Ooga kantie Eldoret no bende Feli Akal wacho kanyo ni entie kumoni Athi River omora hinya gi chenro. Celine Dion Kasarani Jackie Adhiambo bende wacho ni embe entiere kod Ramogi TV chopo yo makare. Victor Genga bende wacho kanyo ni entie maber gimama gi Min Otieno. Kosaso Junior wacho ni Amos Jorandong tegi kao mos kato Habi Felix wacho ni jo Migori bende okao mos. Alan Tindi wuod Kanya Daniel Kinyi wacho ni entie Mbita Town wacho kanyo weche gi chopo ne yo makare ka entie Chularu Singa arwak ne mama gi Mary Tindi Evans Odhiambo kod Sophie Matuku giduto gimor gi chendo maro imore wa yo matin oduogi mago mag tuke kikethi mabor nyakora Mogajo. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Mabrother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada imelalia pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform flani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea. Itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Mago mag tuke club mar Kariobangi Sharks a joloch maduong' e juma mar adek mag tuke adhula lig maduong' pacho kae bang' lo club mar Murang'a Seal FC gonde 3-0 e lap mar Dandora Stadium Nairobi. E lap ma Kenyatta Stadium Machakos gonde 2 kowuok kuom jatugo Ryan Ogam no konyo club mar Tusker wuok amodhi gonde 2-2 gi club mar Kakamega Homeboys. Ogam noyudo gol ne mokwongo e dakika mar 15 kapok omedo gol mar ariyo tok dakika 14. Hilary Otieno noloo ne Kakamega Homeboys gol mokwongo kapok Piers Mwangi miyo Homeboys gol mogik e dakika mar 55. Jatugo machielo club mar Ulinzi Stars nowuok amodhi gonde 2-2 gi club mar Shaban FC e lap ma Ulinzi Complex. Tusker, they were good side, but we managed to draw. They were leading 2-0 by first half. Then at the second half, we drew the game. So it is better than nothing away match. So we are going to plan our home match to ensure that we have 3 points. Club modanyake League mar National Super League 3 KFC owuotho club mar Kisumu All Stars bang' logi gonde 4-0 tuke mag lig mapiny manobagi e lap ma Moi Stadium e kaunti ma Kisumu. Jatugo manyien Oscar noloo ne 3 KFC gonde 3 kendo lonyo tenga e nyim johera mage. Oscar noloo gol mar mokwongo e dakika mar 46 kapok omedo mar ariyo e dakika mar 51. Brand Misango ne noramo ni ok we chien bang' lo gol mar dakika mar 74 mana kuno dakika achiel to tugo rumo. Oscar nomedo gol mare mar adek kendo konyo club no yudo loch mare. Kadho nam chumbi club mar Mombasa Stars e tugo machielo mar National Super League no wuok amodhi gi Nairobi United. We are very happy with the game and the performance today. Tumeweza kushinda 4-0 and we believe we feel that tungeza win more with more margin. But I'm happy with my boys today and especially the first game in NSL with a young team. The way tumejikari against a very strong Kisumu All-Star side and very experienced, we are very happy. And now it is a time for us to celebrate and of course go and travel back and focus on the next game at home against Luanda Villa. Kumachielo nyakoro mga Juang Samuel Pasut jaloch ma higa ni piem mar ng'we kinda e gode motisini Mountain to Mountain Ultra Marathon manobagi kaunti ma Nyeri. Samuel noloo ng'we ma kilomita 82 bang' ringo kuom seche 6 gi dakika 50. John Githinji noyudo loch e kidieny mar kilomita 50 ka Paul Theory notieko thuolo mokwongo e kidieny mar kilomita 25. Ng'we ma higa ni noyo jotugo maromo 200 ka jong'wech mawuok e kaunti ma Nyeri nochwalo kwayo mar sir kowuok kuom tend kaunti kaka yorno mar gero mich maggi. This land, therefore, is a stimulator in many ways. That awareness that these mountains, these water towers needs to be conserved is much helped by this highlight of the annual land. This beauty that we take for granted is better experience through profiling those mountains. So mountain to mountain as an ultra marathon now has gained traction. We have been indeed struggling about 42. We need to move to ultra marathon because retired athletes, they are going back home and they have endurance and mileage. Now we need to introduce this one to World Athletics so that we can join the entire world.
Kati kwa magoma tukenya kwa Ramogi PM magiriembo ndigni motesini na Promotional Cycling Festival na obageyo makare katukego noyo jodaka kachiel kod jogo mauke counties mag Libamba mar county ma Nyeri. E piem no mano obage lap mana Promotional Stadium jongwech noyudo kara jogweng noyudo thuolo marakore gi jotugo mantie kod lonye piem mar riembo ndigni. Jogweng noyudo thuolo mar riembo ndigni manyasane kako koro gichwalo ne county mondo me osirgi e tukegi. Jobag tukegi olero ni tukegi biro bagi higa ka higa mar jiomich kachiel gi ywayo jolimbe. The aim of that and this festival is really to bring in young riders from the community, people who would never have exposure to this sport, teach them the discipline, teach them the skills around the sport, so that they may be able to earn a living from the sport either as athletes or support staff for the sport. Tungewaomba na tuwahifadhi zaidi kushikilia sana mashinani, yani grassroots development. Hizi resi ndogo ndogo zenye community watalani na waone watoto wao wakicheza na wakilimika, ni muhimu sana kuzikuza na kuzipatia sponsorship. Ensang mwenya koromgaji wangero kamano kuom ket Ramogi TV nyaka giko. Awito jarodi wacho kachani umora hinya gi weche manyien. Wacho ni Pastor George Marodi Jesus Fellowship okaw mos kanyo oga kachiel gi Tony Ombogo. Job Jagongo wacho ni Eldoret Langas Ramogi TV ler Langas kendo wacho puoch gi pak kanyo e tich aber Ramogi TV teo min gi Grace Jagongo wacho ni okaw mos mage. Kevin Opio kantie rodi kopany eno bende kanyo Grace Bugo wacho gin kanyo gi Stella Bugo gi mora hinya gi chendo ne Marodhiambo. Victor Umolo wacho ni NT Meru County Adede Odhiambo George kantie Nyandema kayo Tony Saka bende wacho ni wuoko Tonglo Steve Nyakwaragai Nyakwar Nyamburo wacho ni City seme wechegi leria hinya mano Kisumu. Otis Nyakwanyawade to wacho kata ni NT Sindo Mwalo kendo wechegi chopo na yo makare wacho ni Man City oyudo puoch gi pak. Gaspar Usumba mar Msare kachiel kod jopengte mag Nyabono main page giduto gintie kod weche. Baba Chris Jamajan wacho ni nitie kod Jelda Okutoi kantie Sembo Eric Nyabuoro kachiel gi Victor Kamboya mano gin kanyo gi Esther Nyathikano Pastor Victor Mboya mayaka uma Kandege. Nyakora mwajwang sasa mangwen nke sai na mondo walor chendo gisani elo team moko yana ni weche gichoprio makare reporters wa magwa duto e counties na wanakacha gi Ken Muga newsroom kachiel gi Philip Ochek mano wod Mwalimu Hillary gilange kamutingo Ernesto Wodna Mchumbi jaloko marwa Lizo Tieno giwacho duto no kaw mos kendo ne makare ninga Lydia Hokeyo riti masani.